Hi, good morning. So I just woke up and I have to cook for myself. So let's start the cooking. First of all, I'll do the vegetable rice or something so that it's very easy to cook. So yeah, let's go. Tomato, this one, mirchi, and I don't know what to take. Bell pepper. Let's go. I have these all vegetables and I have to cut all of them. So cut chesi, I'll just cook. Okay. Okay. Onion cut just now. The first onion cut chesi, I'll put this aside. Take that. Next, 2 mirchi. So 3 mirchi wash se cut chesi. Carrots, 2 carrots is good now. Okay, these are my veggies and yeah. Bell pepper, carrot, onion and మిర్చి కొంచెం వేసుకున్నా బికాస్ బెల్ పెప్పర్ కూడా తీసుకున్నా కాబట్టి మిర్చి కొంచెం వేసుకున్నా సో యా ఇట్స్ డూ దిస్ కుక్కర్లో కుక్ చేస్తున్నాను కుక్కర్ అండ్ ఒక కప్ ఆఫ్ రైస్ తీసుకొని వస్తాం ఓకే done with washing it's time to put all the veggies inside it. Okay. Let's wait for 15 minutes. Let's wait for 15 minutes. అప్పటి వరకు నేను రెడీ అయిపోతాం. Let's go. కాలేజ్కి లంచ్ ఏదే నాకు సో అప్పటి వరకు యాక్చువల్లీ మార్నింగ్ లేట్ అయిపోయిందని ఐ కుడెంట్ షో మై అవుట్ఫిట్. ఓకే యాక్చువల్లీ మార్నింగ్ లేట్ అయిపోయింది సో రెడీ అయిపోయి ఇవన్నీ చేసరికి ఐ కుడెంట్ స్విచ్ మై సెల్ఫ్ టు కెమెరా. సో ఇప్పుడు ఐ వాంట్ షో మై ఫుడ్. సో బాక్స్ పెట్టేసుకుని ఆఫీస్కి వచ్చిన. దిస్ ఇస్ మై రైస్. ఓకే దిస్ ఇస్ మై రైస్ with veggies rice with veggies. So rice with veggies అనమాట. I don't know how it actually turned out. Actually color ఏం లేదు, just veggies మాత్రమే. I think I have to try bit more like to get that nice recipe without having any curry in it. So yeah, this is my first time guys. Thank you so much for watching the video. Taste will tell you without anything. Without anything it's quite good. It's not really bad. Khichdi flavor undi without that pappu thing. Khichdi flavor undi and I love the way it actually turned out. So with pickle to nenu tinta annamata. So thank you so much for watching. Bye bye.